കുട്ടികളെ, ഇന്ന് നമ്മൾ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ബോട്ടണി +1 ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതിലെ ഫോക്കസ് ഏരിയ മാത്രം, അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വർഷം ഉള്ള എക്സാമിന് പ്രാധാന്യമുള്ള ഏരിയ മാത്രം ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഒന്നാം ഭാഗത്ത് പിഗ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫോട്ടോസിസ്റ്റം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു. നേരത്തെയുള്ള വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കണ്ടു കാണും. തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്കത് ഉപകാരപ്പെടും. കൂടുതൽ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഷെയർ ചെയ്യൂ, മറ്റു കുട്ടികൾക്ക് ഇത് ഉപകാരപ്പെടട്ടെ. വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ സർക്കുലർ പ്രകാരം ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഇൻ ഹയർ പ്ലാന്റ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ, അതായത് നിങ്ങളുടെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് വേർ ഡസ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ടേക്സ് പ്ലേസ്. ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ആണ്. ഹൗ മെനി ടൈപ്സ് ഓഫ് പിഗ്മെൻറ്റ്സ് ആർ ഇൻവോൾവ് ഇൻ ഫോട്ടോസിന്തസിസ്. ഇവിടെ നമ്മൾ എല്ലാ ടൈപ്പ് പിഗ്മെൻറ്റ്സിനെയും കുറിച്ച് പഠിക്കണം. വാട്ട് ഈസ് ലൈറ്റ് റിയാക്ഷൻ? അപ്പോൾ ലൈറ്റ് റിയാക്ഷനും ഡാർക്ക് റിയാക്ഷനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസും ലൈറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കണം. ലൈറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് പഠിക്കണം. ഡാർക്ക് റിയാക്ഷനിൽ നമുക്ക് കാൽവിൻ സൈക്കിൾ മാത്രമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ. നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ C3 സൈക്കിൾ എന്ന് പറയും, അത് കാൽവിൻ സൈക്കിൾ. അതുകൂടാതെ C4 സൈക്കിളുണ്ട്, ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ്. അതൊക്കെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന എക്സാമിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ മാത്രം ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഇൻ ഹയർ പ്ലാന്റ്സ്. എന്താണ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ്? ഹിയർ ഈസ് എ പ്ലാന്റ്, ഹിയർ സൺഫ്ലവർ ഈസ് ഹിയർ. ഈ സൺഫ്ലവർ അതിന് വേണ്ടുന്ന ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കും അല്ലേ? അതിന് വേണ്ടുന്ന ഫുഡ് എങ്ങനെയാണ് ആ സൺഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കുന്നത്? നോക്കൂ, യൂസിങ് സൺലൈറ്റ്. ഓക്കെ, യൂസിങ് സൺലൈറ്റ്. സോ ദി സൺഫ്ലവർ ലീവ്സ് ഓർ ദ chlorophyll containing parts will absorb sunlight. So plant requires sunlight for photosynthesis. Okay, in higher plants they require sunlight for photosynthesis. അപ്പോൾ സൺലൈറ്റ് ആവശ്യമാണ് ചെടികൾക്ക്. ഈ സൺലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ചെടികൾ എന്തുണ്ടാക്കുന്നു? എനർജി മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. എന്തൊക്കെയാണ് എനർജി മോളിക്യൂൾസ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് സൺലൈറ്റിൽ നിന്നും? ATP ആൻഡ് NADPH. സോ ATP ആൻഡ് NADPH+H+, ഈ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള എനർജി മോളിക്യൂൾസാണ് സൺലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് ചെടികളിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. അതേസമയം തന്നെ ചെടികൾ വെള്ളം അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഈ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് വെള്ളം അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സൺലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് വെള്ളം അബ്സോർബ് ചെയ്യുമ്പോൾ വെള്ളത്തിന് ഫോട്ടോളിസിസ് സംഭവിച്ച് അതിൽ നിന്നും ഓക്സിജൻ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു. ഇത്രയാണ് സൺലൈറ്റിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾക്ക് ലൈറ്റ് ഫേസ് എന്ന് വിളിക്കാം. എന്താണ് ലൈറ്റ് ഫേസ്? ഇപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഫേസ് ഓഫ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? നോക്കൂ, ചെടികൾ ലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു, അവിടെ എനർജി മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ഏതൊക്കെയാണ് എനർജി മോളിക്യൂൾ? ATPയും NADPHും. അതോടൊപ്പം തന്നെ വാട്ടറിന് ഫോട്ടോളിസിസ് സംഭവിക്കുന്നു. ഫോട്ടോളിസിസ് ഓഫ് വാട്ടറിന് ഓക്സിഡേഷൻ നടന്ന് അതിൽ നിന്നും ഓക്സിജൻ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ലൈറ്റ് ഫേസിൽ നടക്കുന്നത്. ഇനി എനർജി മോളിക്യൂൾസൊക്കെ റെഡിയായി, ഇനി അവർക്ക് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കണം അല്ലേ? ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്, അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു. ഈ സമയത്ത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ആ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യണം. കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ 6 മോളിക്യൂൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എടുത്താൽ 1 മോളിക്യൂൾ ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാക്കാം, അല്ലെ ഷുഗർ ഉണ്ടാകാം അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള എനർജി എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയത്? സൺലൈറ്റിൽ. ആ എനർജി എന്തായിട്ടാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ATPയും NADPHും. അപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഫേസിൽ ഫോട്ടോസിന്തസിസിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് നടക്കുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ്? കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഫിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള എനർജി മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു, അതോടൊപ്പം തന്നെ വാട്ടർ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഓക്സിജൻ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു. ഇനിയാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ഫേസ് ഡാർക്ക് ഫേസ്. ഡാർക്ക് ഫേസിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ ഈ എനർജി ഉപയോഗിച്ച് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് എന്താ ഉണ്ടാക്കുന്നത്? ഷുഗർ. ഇതിനെ നമ്മൾക്ക് ഡാർക്ക് ഫേസ് എന്ന് പറയാം. ഷുഗർ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നതിനെ ഡാർക്ക് ഫേസ്.
അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡാർക്ക് ഫേസ്, ലൈറ്റ് ഫേസ്. അപ്പോൾ ഫോട്ടോസിന്തസിസിൽ 2 ഫേസുകളാണുള്ളത്, ലൈറ്റ് ഫേസും ഡാർക്ക് ഫേസിലും. ഇൻ വിച്ച് ഫേസ് ATP and NADPH and oxygen are produced? Light phase. In which phase carbon dioxide is converted to carbohydrates or sugar or glucose? It is in dark phase. In which phase water split and release oxygen? Light phase. So in photosynthesis there are 2 phases, light phase and dark phase. Now what happens in photosynthesis? See, 6 molecule of carbon dioxide, 6 molecule of carbon dioxide plus 12 molecule of water gives 1 molecule of sugar, and 6 molecule of water and 6 molecule of oxygen is released. For this sunlight is required. And who absorbs sunlight? Chlorophyll which is present in leaf. Okay, so we can define photosynthesis. Photosynthesis is a physico-chemical process by which an autotrophic organism uses light energy to drive the synthesis of organic compound. Very simple, you can define it as the process by which autotrophic organisms synthesize their food. The process in which the autotrophic organisms synthesize their food or organic compound, that is photosynthesis. Now we can discuss some general points of photosynthesis. In photosynthesis, light energy is converted to chemical energy and organic compound. Carbohydrates are synthesized from inorganic raw material, water and carbon dioxide. So carbohydrates are synthesized from carbon dioxide. Then oxygen is released as a byproduct. In photosynthesis, oxygen is released as a byproduct. And this photosynthesis is a redox reaction. Why? Because there is both reduction and oxidation. And it's also an anabolic process because there is the synthesis of carbohydrates. So it is an anabolic process. Then it's an endergonic process because energy absorbing process. So students, what are some general points regarding photosynthesis? In photosynthesis, light energy chemical energy ആക്കി മാറ്റുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടായ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ആക്കി മാറ്റുന്നു. കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഒരു ഇൻഓർഗാനിക് റോ മെറ്റീരിയൽ ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ വാട്ടറും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടാക്കി മാറ്റുകയാണ്. പിന്നെ ഈ റിയാക്ഷനിൽ ഓക്സിജൻ ഇസ് എ ബൈ പ്രോഡക്റ്റ്, ഒരു ഉപോൽപ്പന്നമായിട്ടാണ് ഓക്സിജൻ ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഫോട്ടോസിന്തസിസിനെ നമുക്ക് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയാം, കാരണം അവിടെ ഓക്സിഡേഷനും റിഡക്ഷനും നടക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൽ അനാബോളിക് പാത്വേ ആണ്. അനാബോളിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സിന്തസിസ് ആണ്. ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ടേക്സ് പ്ലേസ്. ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? ഇൻ ഗ്രീൻ പാർട്സ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്, especially leaf or young stem, green parts of plants. And in green parts of plants there will be chlorophyll, and this chlorophyll are present in a cell organelle, chloroplast. So in chloroplast, chlorophyll is present, and in cell chapter we studied the structure of chloroplast. And this chloroplast has an outer membrane and inner membrane. This outer membrane and inner membrane, and it encloses stroma. Okay, inside the stroma there you can see a membranous system. This membrane system is called a thylakoid. Membrane system is called a thylakoid. So here you can see many membrane system, they are called a thylakoid. And there are 2 types of thylakoid. You can see stroma lamella and also grana. Okay, when these thylakoids are arranged in the form of piles of a coin, these are called grana. Okay, and these include a fluid filled area that is called stroma. And in thylakoid or stroma lamella or grana, light phase takes place, and in stroma dark phase takes place. So students, which part absorb light? This membrane system, thylakoid, stroma lamella or
the grana. These absorb light. So where this light phase takes place? In stroma, lamella, grana or thylakoid. Okay. So because the chlorophyll is present inside this thylakoid. Chlorophyll present in this inside this thylakoid. So light reaction takes place in thylakoid, stroma, lamella, grana, or generally say membrane system. Then inside the stroma, dark reaction takes place. Okay, dark reaction. The dark reaction we can also call a carbon reaction. Carbon reaction. And the light reaction is also called a photochemical reaction. Light reaction also called a photochemical reaction. So this is the place where the photosynthesis takes place. You know, in grana, light reaction, and in stroma, dark reaction. How many types of pigments are involved in photosynthesis? അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം സൂര്യപ്രകാശം വലിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി അതിൽ ക്ലോറോഫിൽ വേണം അല്ലേ? ആ ക്ലോറോഫിലിനെ നമുക്ക് പിഗ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയാം. അതായത് ലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള സബ്സ്റ്റൻസിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം? പിഗ്മെൻറ്റ്സ്. സോ പിഗ്മെൻറ്റ്സ് ആർ ദ സബ്സ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഹാവ് ദ എബിലിറ്റി ടു അബ്സോർബ് ലൈറ്റ്. സോ പല ടൈപ്പ് പിഗ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും ലീഫിൽ. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പിഗ്മെൻറ്റ്സ്? അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റാണ് എന്ത്? ക്രൊമാറ്റോഗ്രാഫി. വി ക്യാൻ സെപ്പറേറ്റ് ദ ലീഫ് പിഗ്മെൻറ്റ്സ് ബൈ പേപ്പർ ക്രൊമാറ്റോഗ്രാഫി. See, this way we can do the experiment with the paper chromatography. We will take the extract of the leaf, then we will separate it. During that separation, you know, first pigment separated will be blue-green in color. That is called a, first separated will be yellow-green color. That is called a chlorophyll B. Second one is bright or blue-green color, which is called chlorophyll A, and the next yellow color, that is called xanthophyll. Here in paper chromatography, we will grind the leaf and we will take the extract. Now we will separate it in this paper, and here the first separated pigment is yellow green in color, that is chlorophyll B. Second separated pigment is blue green or bright green color, this is chlorophyll A. Then there is yellow color, that is xanthophyll. Then there carotene or carotenoids. So there are mainly 4 pigments: chlorophyll B, chlorophyll A, xanthophyll and carotene. So what are the pigments involved in photosynthesis? How many types of pigments are involved in photosynthesis? You know, the pigments involved are chlorophyll B, chlorophyll A, xanthophyll and carotene. Students, based on this you may get the question like that. What is the color of chlorophyll A? Yes, it is, the color of chlorophyll A is blue green. What is the color of chlorophyll B? It is yellow green. And what is the color of xanthophyll? Yes, yellow. What about carotenoids? Yellow to yellow orange. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ചെടികളുടെ ഗ്രീൻ പാർട്സ്, ലീഫിലും മറ്റും കാണുന്ന ഗ്രീൻ പാർട്സിൽ പ്രധാനമായിട്ടും 4 തരം പിഗ്മെൻറ്റ്സ് ആണുള്ളത്. പിഗ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൺലൈറ്റ് അല്ലെ ലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വസ്തുവാണ്. അത് ഏതൊക്കെയാണ്? ക്ലോറോഫിൽ ബി, എ, സാന്തോഫിൽ, കാരോട്ടിനോയിഡ്സ്. ഇതിൽ യെല്ലോ ഗ്രീൻ കളറുള്ളത് ക്ലോറോഫിൽ ബിക്കും ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ഉള്ളത് ക്ലോറോഫിൽ എക്കും, യെല്ലോ കളർ സാന്തോഫിൽ, യെല്ലോ ടു യെല്ലോ ഓറഞ്ച് കാരോട്ടിനോയിഡ്സുമാണ്. ഇതിൽ ആദ്യം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലോറോഫിൽ ബി ആണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലെ ക്ലോറോഫിൽ എയെ ചീഫ് പിഗ്മെൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം. അതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ പിഗ്മെൻറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ചീഫ് പിഗ്മെൻറ്റ്. ആൻഡ് അതർ പിഗ്മെൻറ്റ്സ് ആർ കോൾഡ് accessory pigments. Okay, chlorophyll A and accessory pigments both are absorbing light. What are the other functions of accessory pigments? Functions of accessory pigments: first one, absorb light and transfer that energy to chlorophyll A. Second one, enable a wide range of wavelength of incoming light to be utilized.
A third point is very, very important. Protect chlorophyll A from photooxidation. So chlorophyll A ആണ് ചീഫ് പിഗ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ് അസസറി പിഗ്മെൻറ്റ്സ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ക്ലോറോഫിൽ ബി, സാന്തോഫിൽ, കരോട്ടിനോയിഡ്സ്. ഇവരുടെ ഫങ്ഷൻസ് എന്താണ്, ഇവരുടെ ധർമ്മം എന്താണ്? ഇവരും ലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു. ക്ലോറോഫിൽ എ പോലെ തന്നെ ലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ ആ ലൈറ്റ് അതിൻ്റെ എനർജി ആർക്ക് കൊടുക്കും? ക്ലോറോഫിൽ എക്ക് തന്നെ കൊടുക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ക്ലോറോഫിൽ ബിക്കും സാന്തോഫിൽ, കരോട്ടിനോയിഡ്സ് ഈ പിഗ്മെൻറ്റ്സിനൊക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് വേവ് ലെങ്ത്തിലുള്ള ലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യാനാണ് സാധിക്കുക. ക്ലോറോഫിൽ എക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കളർ ലൈറ്റും കരോട്ടിനോയിഡ്സിനും സാന്തോഫിലിനും ഒക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? ഫോട്ടോസിന്തസിന് വേണ്ടി ഡിഫറെൻറ്റ് വേവ് ലെങ്ത്തിലുള്ള ലൈറ്റ് അവൈലബിൾ ലൈറ്റിൻ്റെ റേഞ്ച് കൂടി, അല്ലേ? കൂടുതൽ പലതരത്തിലുള്ള വേവ് ലെങ്ത്തിലുള്ള ലൈറ്റ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. മൂന്നാമതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഫങ്ഷൻ. ഇവർ ക്ലോറോഫിൽ എയെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. ഏതിൽ നിന്നാണ് സംരക്ഷിക്കുന്നത്? ഫോട്ടോ ഓക്സിഡേഷൻ, അല്ലേ? കൂടുതൽ ലൈറ്റ് ഒന്നിച്ച് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്ലോറോഫിൽ എ അങ്ങ് നശിച്ചു പോകും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവർ കൂടെ ലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവർ ഏതിൽ നിന്നാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? ഫ്രം ഫോട്ടോ ഓക്സിഡേഷൻ. വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫങ്ഷൻ ഓഫ് അസസറി പിഗ്മെൻറ്റ്സ് ഇസ് ഇറ്റ് പ്രൊട്ടക്ട് ദ ക്ലോറോഫിൽ എ ഫ്രം ഫോട്ടോ ഓക്സിഡേഷൻ. ഓക്കെ, ഇത് ഈ മൂന്ന് ഫങ്ഷൻസും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് accessory pigments protect chlorophyll A from photooxidation. Hope you understood. Absorption spectrum. It is the graphical representation of absorption of different wavelength of light by a pigment. Okay, so it is a graphical representation of absorption of different wavelength of light by pigments. So here you can see in this graph, chlorophyll A shows maximum absorption at blue light, and it also shows another absorption peak at red light. So here you see this graphical representation of absorption of light by pigments. Absorption of light at a different wavelength. You know, here is the wavelength of VIBGYOR. Okay, VIBGYOR starting, that is 400 to 700. This is the wavelength of PAR. What is PAR? Photosynthetically active radiation. Wavelength of PAR. The range of PAR is 400 to 700 nanometer. So here is the different light having the different wavelength. How much the chlorophyll A absorb, in which wavelength the chlorophyll A absorb, in which wavelength the chlorophyll B absorb. This graphical representation is called an absorption spectrum. So കുട്ടികളെ എന്താണ് absorption spectrum? നമ്മളിവിടെ ആദ്യം എക്സ് ആക്സിസിൽ 400, 500, 700 എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അല്ലേ? അതെന്താണ്? ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക്കലി ആക്റ്റീവായ റേഡിയേഷൻ, അതായത് നമ്മുടെ വിബ്ജിയോർ, അല്ലേ? ആ വിബ്ജിയോറിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത്താണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 400 to 500ൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെയാണ് ബ്ലൂ ലൈറ്റൊക്കെ വരിക, അല്ലേ? അതേപോലെ 500, 600ൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെയാണ് ഗ്രീൻ, യെല്ലോ ഒക്കെ വരുന്നത്. 600ന് ശേഷമാണ് റെഡ് വരുന്നത്. ഓരോ ലൈറ്റിൻ്റെയും വേവ് ലെങ്ത്ത് നിങ്ങൾക്കറിയാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക, ക്ലോറോഫിൽ എ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ലൈറ്റിലാണ്? ബ്ലൂ ലൈറ്റിലാണ്, അല്ലേ? അപ്പോൾ ആ ബ്ലൂ ലൈറ്റിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആ വിബ്ജിയോറിൻ്റെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് വരുന്നത്. ഏകദേശം വിബ്ജിയോറിൻ്റെ ബ്ലൂ ഏകദേശം ഈ ഒരു ഏരിയയിലാണ് ബ്ലൂ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലോറോഫിൽ ഏത് ലൈറ്റിലാണ്? ബ്ലൂ ലൈറ്റാണ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് ശേഷവും ക്ലോറോഫിൽ കൂടുതൽ ലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അത് റെഡിലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഗ്രാഫിൽ ഗ്രീൻ ലൈനായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതാണ്? ക്ലോറോഫിൽ ബി ആണ്, അല്ലേ? അത് ഗ്രീൻ കളറാണ്, യെല്ലോയിഷ് ഗ്രീൻ. അതേസമയം ക്ലോറോഫിൽ എ നോക്കിക്കുക, എന്താണ്? ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആണ്, അല്ലേ? ആ ഗ്രാഫിൽ തന്നെ കളർ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ക്ലോറോഫിൽ എ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആണ്, ക്ലോറോഫിൽ ബി യെല്ലോയിഷ് ഗ്രീൻ ആണ്. കരോട്ടിനോയിഡ്സ് യെല്ലോ ടു ഓറഞ്ച്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ വിവിധ പിഗ്മെൻറ്റ്സുകൾ, വിവിധ ലൈറ്റുകൾ എത്രമാത്രം അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ക്ലോറോഫിൽ എ അബ്സോർബ് അറ്റ് ബ്ലൂ
maximum at blue, and it also shows ഒരു വലിയൊരു വാല്യൂ എവിടെയും കാണിക്കുന്നുണ്ട്, റെഡിലും കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് വന്നിട്ട് അത് ഏതാണ് ക്ലോറോഫിൽ എ, ബി, കരോട്ടിനോയിഡ്സ് എന്ന് എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ പറയാം. അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രം. വാട്ട് ഈസ് അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രം? നത്തിങ്, ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രാഫിക്കൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓഫ് absorption of different wavelength of light by pigments. And you know, chlorophyll A shows maximum absorption at blue light. It shows another peak at red light. Now students, here is another graphical representation. Here again, x-axis there is 400, 500, 600, 700, and in y-axis rate of photosynthesis. So here this graphical representation shows rate of photosynthesis at a different wavelength. Rate of photosynthesis at a different wavelength. Students, here you can see maximum photosynthesis at the blue and red light. Blue and red light. So this is called action spectrum. So action spectrum depicts the rate of photosynthesis at a different wavelength. That is called action spectrum. And in action spectrum you see blue, so we can say in blue and red region there is a high rate of photosynthesis that the action spectrum shows. Okay, now students, here we drawn both the action spectrum and absorption spectrum of chlorophyll A. Action spectrum and absorption spectrum of in blue and red region, higher rate of photosynthesis and maximum absorption by chlorophyll A at blue and red. So maximum rate of photosynthesis at blue and red. Chlorophyll A also absorb maximum light in blue and red. That means chlorophyll A is the chief pigment for photosynthesis. Chlorophyll A is the chief pigment of photosynthesis. This graph shows that chlorophyll A is the chief pigment of photosynthesis. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ ആക്ഷൻ സ്പെക്ട്രത്തിൽ എന്താണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്? വിവിധ ലൈറ്റുകളിൽ, വിവിധ വേവ് ലെങ്ത് ഉള്ള ലൈറ്റുകളിൽ ഏത് ലൈറ്റിലാണ് കൂടുതൽ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എത്രമാത്രം ഫോട്ടോസിന്തസിസ് വിവിധ വേവ് ലെങ്ത് ഉള്ള ലൈറ്റുകളിൽ സംഭവിക്കുന്നു. അതിൽ ആ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ബ്ലൂവിലും റെഡിലുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടക്കുന്നത്. പിന്നീട് നമ്മൾ ക്ലോറോഫിൽ എയുടെയും ആക്ഷൻ സ്പെക്ട്രവും അബ്സോർപ്ഷൻ സ്പെക്ട്രവും വരച്ചു. അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും എവിടേക്കാണോ എക്ക് അബ്സോർപ്ഷൻ കൂടുതലുള്ളത് അവിടെയൊക്കെ ഫോട്ടോസിന്തസിൻ്റെ റേറ്റും കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് എന്ത് പറയാം, ക്ലോറോഫിൽ ആസ് ദ ചീഫ് പിഗ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് അതേഴ്സ് ആർ കൺസിഡേർഡ് ആസ് accessory pigments. Students, you know, pigments are organized into photosystems. Within the grana or stroma lamella, you can see photosystem. What are the two components of photosystem? A photosystem consists of LHC and reaction center. A photosystem consists of LHC and reaction center. Now, what is LHC? It's a light harvesting complex made up of hundreds of pigments molecule bound to a protein, and it is also called antenna. These pigments make photosynthesis more efficient by absorbing different wavelength of light. So students, a photosystem consists of two parts. What are they? LHC and reaction center. What about LHC? It's a light harvesting complex made up of hundreds of pigment molecules bound to a protein. It is also called antenna. These pigments make photosynthesis more efficient. How? By absorbing different wavelength of light. So students, here is a photosystem, and this photosystem there is pigment molecules. These are accessory pigments. These are called LHC, light harvesting complex. There are hundreds of pigments which are attached to a protein, that is called LHC. This LHC absorb the light of different wavelength and give to reaction center. Who is reaction center here? Yes, here the reaction center only a single chlorophyll A molecule. So a photosystem consists of two parts, LHC and reaction center. LHC contains hundreds of pigments which are attached to a
protein molecule. And here the reaction center is a single molecule of chlorophyll A. Once again, the photosystem consists of LHC and reaction center. What are LHC? Light harvesting complex made up of hundreds of pigment molecules bound to protein. It is also called antenna. These pigments make photosynthesis more efficient by absorbing different wavelengths of light. Then photosystem consists of LHC and reaction center. What is the reaction center? Reaction center is made up of one molecule of chlorophyll A. Reaction center is made up of one molecule of chlorophyll A. And the LHC, hundreds of pigments molecule attached to a protein. It's also called antenna. So that's all photosystem. And there are two types of photosystem. What are the two types of photosystem? You know, photosystem first and photosystem second. Both will have LHC or antenna and a reaction center. See, both are having LHC and a reaction center. But their difference, why the photosystem first and second? The name first and second is given based on their sequence of their discovery. Based on their sequence of discovery, first and second. Then, what is the difference between photosystem first and second? Every photosystem has LHC and reaction center. Now you know, in photosystem first, the reaction center chlorophyll A absorption peak is 700 nanometer, and in the photosystem second, chlorophyll A absorption peak is 680 nanometer. So students, ഒരു ഫോട്ടോസിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുക. LHC, ദെൻ റിയാക്ഷൻ സെൻറ്റർ. LHCയിൽ 100ഓളം പിഗ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാകും. ഇതൊക്കെ ഒരു പ്രോട്ടീനുമായിട്ട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നു. ഈ പിഗ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ 100ഓളം ഉള്ള പിഗ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ പലതരത്തിലുള്ള വേവ് ലെങ്ത് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് വളരെ എഫിഷ്യൻ്റായി നടക്കും. കാരണം ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടത്താൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച പോലെ ബ്ലൂവും റെഡും മാത്രമല്ല, എല്ലാ ലൈറ്റും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഈ LHCയുടെ പ്രത്യേകത. ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് പിഗ്മെൻറ്റ്സ് ആദ്യം. രണ്ടാമത് റിയാക്ഷൻ സെൻറ്റർ. ഒരു ഫോട്ടോ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ വേറൊരു ഭാഗമാണ് റിയാക്ഷൻ സെൻറ്റർ. ഈ റിയാക്ഷൻ സെൻറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്ലോറോഫിൽ A മോളിക്യൂളാണ്. പിന്നീട് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഫോട്ടോ സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട്. അതിനെ കണ്ടെത്തിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അതിനെ ഫസ്റ്റ് എന്നും സെക്കൻഡ് എന്നും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ സെൻറ്ററിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. എന്താണ് ക്ലോറോഫിൽ ഫസ്റ്റിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ സെൻറ്ററിലുള്ള വ്യത്യാസം? ഫോട്ടോസിസ്റ്റം ഫസ്റ്റിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ സെൻറ്ററിലുള്ള ഒരു മോളിക്യൂൾ ഏതായിരിക്കും? അത് ക്ലോറോഫിൽ A മോളിക്യൂൾ. അതിന് മാക്സിമം അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് 700 നാനോമീറ്റർ വരെയാണ്. അതേസമയം ഫോട്ടോസിസ്റ്റം സെക്കൻഡിലെ റിയാക്ഷൻ സെൻറ്ററായ ക്ലോറോഫിൽ Aക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് 680 നാനോമീറ്റർ വരെയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ഏതൊക്കെയാണ് ഫോട്ടോസിസ്റ്റം ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ സെൻറ്റർ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോട്ടോസിസ്റ്റം ഫസ്റ്റിനെ നമുക്ക് P700 എന്നും വിളിക്കാം. ഇതിനെ P700 അതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ സെൻറ്റർ. ഫോട്ടോസിസ്റ്റം സെക്കൻഡ് എന്താണ്? P680. So that's all pigments and photosystems. So students, our focus area under these pigments were over, and now we will do some questions. And students, in next class we will discuss light phase, dark phase and Calvin cycle. Students, if you like this class, please subscribe and share to your friends. And now expected questions. Light reaction, grana. Then what will be the dark reaction? Yes, dark reaction, stroma. Then leaf pigments are separated by dash technique. Which is the technique to separate leaf pigments? Yes, it is paper chromatography. Paper chromatography. Then match the following. Chlorophyll B. Which is suitable for chlorophyll B? Yes, it is yellow green. Chlorophyll A, this is the chief pigment. Carotenoids, yellow orange. Photosystem first, very important, photosystem first, P700. Then photosystem LHC, hundreds of pigment molecules bound to a protein.
Then photosystem first is P700 and photosystem second, yes, P680. LHC is antenna and reaction center chlorophyll A molecule. Then identify odd one and give reason. Here odd one we can take chlorophyll A. Chlorophyll A is chief pigment. And all others are accessory pigments. So here the odd one is chlorophyll A, which is the chief pigment. Others are accessory pigments. Next, dash protect chlorophyll A from photooxidation. You know who protect the chlorophyll A from photooxidation? Yes, chlorophyll B, carotene, xanthophyll. Okay, so these are together called accessory pigments. Then answer based on this following diagram. You know, this is which is this diagram? Yes, this is absorption spectrum of chlorophyll A, B and carotenoids. So this graph showing absorption spectrum. Absorption spectrum of chlorophyll A, B and carotenoids. Okay. And chlorophyll A shows maximum absorption at blue and also in red. Then it is the graph that showing rate of photosynthesis. Graph showing rate of photosynthesis or called a action spectrum. This is called a action spectrum. Action spectrum of photosynthesis. So students, today's class is over. If you like, you can subscribe. Then only you will get new videos updation you will get. Okay, bye.